xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la. Cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết lên thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về giờ bóng cờ bay, nước thêm trăng dòng sông bên nghe, chợ thêm đông chợ vui bến thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. 1968 began with America at war in Southeast Asia to prevent a communist takeover of South Vietnam. Many people thought the conflict would end soon. Americans had been told that the forces of North Vietnam and the Viet Cong were losing. Americans called it the Vietnam War. Vietnamese called it the American War. The end of January was the time for the Vietnamese to celebrate Tet, the Lunar New Year. But the communists launched attacks throughout South Vietnam. The Tet Offensive was a military failure, yet in America it became a turning point in public opinion. It raised questions about whether the war could be won, and at what cost. Supporters of the war said the United States was fighting to prevent the spread of communism. Opponents said it was a civil war and that the United States was wrong to intervene. Anti-war protesters of all ages marched and demonstrated in major cities. In New York, Columbia University halted classes in the spring because of student protests and clashes with police. Government officials and some influential journalists denounced the anti-war protests. They said open dissension with government policy would only lengthen the war. The president was Lyndon Johnson, a Democrat who sent more troops to Vietnam. Johnson was formerly vice president. He became president when John Kennedy was shot in Dallas in 1963. Johnson was then elected the following year. He was expected to seek re-election in 1968. But on March 31st, as anti-war protests grew, Lyndon Johnson made an announcement. I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Americans were still reacting to President Johnson's announcement when another shock followed a few days later. Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In the November elections, Richard Nixon defeated Hubert Humphrey for the presidency. Nixon would withdraw the last American troops in March of 1973. The war lasted 2 more years until North Vietnam captured Saigon. The South Vietnamese capital was renamed Ho Chi Minh City.
mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết lên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về giờ bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chợ thêm đông chợ vui bên thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, vui đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi hạnh phúc biết bao năm vẫn đợi chờ, mà niềm vui như đến bất ngờ, ngày đi như trong đêm mơ, tuổi lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ.